How many of you attended the last Om choir? 1, 2, 3, 4. Ah, so we have a lot of new people today. Wonderful. To sing Om is to be in contact with the divine. We don't realize that because we are all concerned with the world and all the challenges of the world and of ourselves. So when we have the opportunity together to sing Om, it is a very sacred moment. Why is it a sacred moment? Well, most of our life we are concerned with outward things, with the daily needs and necessities and desires. When do I get my meals? Who do I have to meet? What work do I have to do? How much do I have to study this syllabus? All these questions that arise daily. But how often do we have the opportunity to meet as a collective group, to offer ourselves as instruments for the divine to come into us and change our lives, change our nature, if possible. So I take this as a very, very important moment, a very sacred moment, and I ask you all to go deeply within yourselves. If you can step back from this surface personality and aspire to find out who you truly are inside, the Om choir will be a great help in this process. You see, we read a lot. We read a lot and we listen to many, many talks using mainly this very small mind. And it registers something of what is being said by those who have a deeper experience. But basically, it is only truly in silence and in song offering that we can make the best progress. We have just passed Mother's birthday, but Mother's birthday is every day. She is with us every day. In fact, she is with us every moment of every day. She is the universal mother, the divine Shakti, the creatrix of all the universes, not just this one. And her force is so great that she can change an average human being into a divine being. Orville
is a platform for that change. It is true that we are not here in Oroville simply to read the words of Sri Aurobindo and Mother, but much more to live what they have taught us, to become what they would like us to become, to grow out of this personal, egotistical self into the divine self and progress through all the levels of higher consciousness so that one day we can dwell in the supramental world. We'll begin with Om. And when we begin with Om, it is very important to forget the external being. It really doesn't have much place in the Om. The Om is a coming forth of the inner being. We can call it even the psychic being in some, joining with the soul of every person here. And when we can make that connection, we'll begin to realize that we are all one, that we are all part of this divine manifestation, part of this great divine experiment where our matter becomes spiritualized. Oroville is the ground. Oroville is the possibility for this union and for the union of all mankind. We see that at first there's some hesitation, there's some shyness. All this has to go. Truly, we are simply children at the feet of the Divine Mother.
Last night, we had nearly 100 people, and I asked for a few lines from Savitri, and in all that group, only 2 people replied. For me, that's shocking. Savitri is the model of the new creation. Savitri is the word from the divine, from the avatar of all time. I ask you all to begin to read Savitri. Even children can read Savitri. We know a 5-year-old girl who even memorizes it. So please begin to read Savitri. There is a tonic note, a one note. That note should always be held by some of us, because the other voices then, through the divine grace, can rise on top of that note. So if I give a note, we have to hold that note. Some can lift above, some can be in the middle. Wherever the divine presence guides us, we can go. We are totally free. There is no freedom like music. But music is not just for beauty. The essence of music is truth. And it's truth that we must seek in ourselves and in our collective life. Mother is so clear that we should not tell lies, that we should do what we say we will do. And yet we have to realize this is a long, long process. It's a process sometimes of many lives, but many lives have already brought us here. Many, many lives have made it possible for us to be here today. That should give us a moment for gratitude and humility.
if you can see the Om in front of you as you are singing, it can lead to a powerful experience. When Mother drew the symbol of Om, she said, "It is the handwriting of the Lord." And as I've told you before, Mother said, Om is the voice of the Lord. We must be very, very deep to allow the Om to resonate in us and go through the entire world, go through beyond the world to universes as yet unknown, galaxies as yet undiscovered. The Mother is there in all of them. She has created all of them. We have to become so wide. We have to become wider than the sky and the sea and the earth to be able to receive something of her grace. Tomorrow we will have a satsang at Uma and William's house at 6:30, but only those are invited who truly want to know more about Savitri. It is not just a get-together, it is a sacred evening of Savitri. Namaste, all. Namaste. Namaste. Thank you, Naraji, for the wonderful Om as a first invocation of Divine Mother to follow up the next session. And we are thankful for you always. We are so blessed to have you amidst us. It's like Mother being with us and imparting us to do the work of the children to do and go forward in Orwell's work. Thank you, Naraji.
Namaste all. A very happy birthday to you all because we are celebrating Auroville Festival all the 8 days. So each day is a birthday for us. And our channel and live streaming Punakalvi subscribers and mothers' children throughout the world are waiting to see all the programs from morning till evening. Welcome you all. And today we have, please sit down. We have Srimati Revathi Sankaran, a staunch mother devotee for more than 40 years and doing the work of children and the future and a new way of creating genius among the children, and it is her field. And she is the pioneer doing this work, and she created so many people, so many children, and very special genius have been created by her, and one such parent is here. We have here Vijay Lakshmi. She was given prenatal education by her, and still now she is guiding her children, and it is very special and very unique way of creating genius in the children. I think I have to give her space now. Please enjoy the session. Thank you. Pranams, namaste to everyone. It gives us immense pleasure and we feel it as a blessing to talk about Little Gems world, the children of the future in this very land of Auroville, the land which is the future of the world. And it is an immense blessing. And we feel, as Sri Aurobindo says in Savitri, in a small fragile seed, a great tree lurks. In a tiny gene, a thinking being is shut. A little element in a little sperm, it grows and is a conqueror and a sage. So as Sri Aurobindo says, the child is a soul meant to be grown. So Mother says the true domain of women is the spiritual, and true maternity begins with a conscious creation of being, with the willed shaping of a soul. So maternity is considered as the principal role of women. It is not only to bear a child and construct a body subconsciously, but the real work commences when we create a character. So we have Revathi Sankaran Ma. She is an ardent mother devotee for the last 4 decades. She is in the service of education for the last 3 decades through her organization called Little Gems World. She is fondly known as Card Auntie by many kids and toddlers in Tamil Nadu. And she has trained a lot of mothers and children, thousands of mothers and children on the, prenatal and postnatal education. She is trained under Dr. Glenn Doman, who is the director of Institute for Achievement of Human Potential, Philadelphia, USA. And she has done a lot of projects with the governments to prove to the government that the normal children can be an extraordinary intelligent children. With the Social Welfare Department of Pondicherry, she has worked and submitted a report. Within 70 days, she has shown results with, school children. She has conducted and attended a lot of seminars through Lions Club and Rotary Club. And she has a regular slot with major, TV medias, both in Tamil and also in English. She is a regular program giver in Sun TV, Jaya, Vijay, Raj, Aaj Tak, Times Now, lot of televisions. She can be Googled in Revathi Sankaran or Little Gems in Google. So we will have Revathi Ma talking to us on the holistic learning systems. Namaskar. Naraji gave me this energy by telling Om and all. So I am going to start my speech now. Addressing the distinguished organizers of the great function in our Mother's Month, ladies and gentlemen,
I take the pleasure to be here and speak to you all by sharing my thoughts about awareness on conscious conception and prenatal education. At the outset, let me thank the organizers of this function for giving me this splendid opportunity to speak before the enlightened spiritual audience and historically elite famous place. To begin with, imagine you are a girl with 1,000 dreams like getting married and your life goes on happily. The next step in your life is to have a child for both of you. It is the greatest joy and excitement, fear, hope. The impact of all these emotions within you, along with your child born, should be born in a good way. Your anxiety, your many questions and requests to the Almighty, your prayers, self-care, and your efforts to bring the child to this world. So what I will say is, to achieve all these, we need to have a proper method, action plans to support, or in other words, a proper support system. So is not everyone curious to know immediately? Is there definitely better ways to benefit? The answer is a big yes. Can we see what it is and how it is? A woman's mind, feelings, action, knowledge, and body should all come under a controlled plan if at all she needs to have a child. How? How is that possible? It should be planned so that the husband and wife together should think that their child should be born as a God's gift, full of love, knowledge, and prosperity. A soul that is waiting for that will look for them, and the couple realizes that their interest is normal. Their relationship should be considered sacred, not physical attraction, but a union of souls. That is, their friendship and their affection should be like the wakened souls of a child. There must be a submission, and so the divine power will work within them. As we all were, that Sri Aurobindo and Mother have repeatedly said, India is the guru of the world. For a country to be the master of the world, that country needs a spiritual elevation and immense strength in its foundation. India is the land of sacrifice. All our Vedic rishis have reached the summit. All life is yoga, says the Mother. For example, when we consider other countries, worship is limited to their temples and churches, but we Indian dedicate all our lives, activities to the Lord. When we look at it like that, our life, our marriages, childbirth, our education, career, even the rain, the sky, wind, fire, and the universe, all are considered spiritual. All our movements happen with God's inspiration. When God works within us, we become the God, says Mother. Now we know how to create the conscious conception or walking or working. We are all in the light of Mother. If we think we are submerged or immersed in the light of Mother, that is
what is waiting for us. What is that? Divine consciousness. She will give it, Mother, will give it as a gift. What else we need? We are the Mother that can be found within us. Whatever we seek will come to us. Everything we see is new. All innovations and things will be special. Wherever we go, Mother will go before us and welcome us. An absolute victory in whatever we do, satisfied mind, satisfied life, fulfilled environment, like that, our entire life will be amazing. Then we will get what we asked for. Conscious conception is achieved. What else I need? Yes, I am happy, in fact, very happy. But what is this feeling of mine? Deep inside, I'm kind of scared. Even after consulting the doctor and knowing that everything is fine, but then too, I am confused. What to do? My mind, body, position of the child, development, childbirth, all are found to be good. Can anyone give me the direction? Well, let me explain step by step what we are supposed to do if we are an expecting mother. The very first thing I wanted to say is keep our mind calm and happy without any fear about our child. I will explain you guys in simple terms what exactly happens in conception and how we need to prepare ourselves for the situation. For the first 12 to 24 hours after conception, the fertilized egg remains a single cell. After 30 hours, cell starts dividing. At the 5th week of the conception, you will have cells growing for the brain growth and another part for all other major organs. The growth of the brain goes throughout the pregnancy. The brain continues to mature even after it is done growing. Though the brain may have stopped growing in size, it does not finish developing and maturing until the mid to late 20s. One thing we all should remember, as the brain continues to grow, its growth will be considerably less than the previous day, and its maturity depends mainly on the number of information fed. In layman terms, we can divide the brain into two, the right and the left. According to me, the right brain function is really created by the divine power, which is highly skilled. It grows and works till 3 years. A lot of things needs to be enlightened and encourage it to come to life, which is what makes a person genius today. Left brain will develop at 4 years of age. It leans by looking at the external environment with only modest ability. If we miss right brain stimulation within the age of 3 years, left brain will try to suppress the right brain and prioritize itself, so that humans loses right brain function, which leads to an average state. Exceptions will not be revealed. 5 out of 6 areas of the brain develop by the age of 5. The child needs a lot of stimulation in terms of language skills, subject knowledge, and math skills, so that the resulting skills for the age of 16 achieved within the age of 5. After 8th month completion, 9th month of the child will start receiving mathematical skills. If the expectant mothers are all aware of this concept, the unborn child will also acquire that knowledge rather than being trained after birth. The memory waves are all recorded in the womb
as it is very stable. It will develop the observation and recall skills. Thus, one can become genius and can even get the national award at the age of 2 or 3, and can be the Nobel Prize winners at the age of 16 or before that. A 4th month fetus can start hearing. At that particular time, a mother can listen to Sankarabaranam in Veena and also the Ananda Bhairavi Ragam. She can listen to the sound, vibration, whole day for the fetus to listen along with mother. And also we can even play Vedas, mantras, Garbha. Its vibrations may help the fetus in all other later abilities. Along with the brain development, other organs like heart develops at 5th weeks of pregnancy. As the embryo develops, the mother thoughts become fixed in the child. So the mother should keep her mind pure and full of love and happiness without any kind of frustration or anger or hatred, jealousy or self-pity. Like the star clusters in the sky, the brain cells will develop at the fetal level. On a daily basis, you have millions and millions of cells grow and die, and they don't have a life. A mother can provide trillions and trillions of informations to the brain cells to keep them alive at the fetal level. We have been giving this training to all the mothers in India and abroad the past 30 years in our institution. In the total 10 months of pregnancy, the first and the last trimester will be the crucial ones. Expectant mothers should be very careful in avoiding all the negative vibration so that they can have physically and mentally healthy child. At the 7th month of pregnancy, sensory pathways will be formed. A 10 days training to the mothers at the period to how to develop a conversation with the fetus. As a result, they can observe the fetal movements in response to the mother's voice, so the mother can deliver a baby without any difficulty. At the 8th month of the pregnancy, every half an hour once, small amount of food we should consume. After that, a 10 minutes of walk is needed inside the room itself. Meditation and walking long distance should be avoided at this month. A few specific exercises are there which needs to be done during this month, which will help in hip bone expansion and help in normal delivery. Even eating fruits like pomegranate from the first month of conception will strengthen the uterus. It is really good for heart and nervous system, and also expectant mothers during this time of delivery can have 2 teaspoonful of tulsi juice before going for delivery. Medical advice is needed. Staying near the hospitals, all these things need to be checked at the time of delivery. But the time of delivery approaches, it is very important for a mother to talk to the fetus. So at the set time, the child can try and get help to come out. Your friendly rapport and faith on the concerned doctor will remove the fear in you about your pregnancy. More than a marriage, pregnancy period for a woman is very special. So, for that, we need to do the pre-arrangements carefully. Closeness with the husband during that period is very beneficial for a woman and their fetus in many ways. With these arrangements, the mother's mental courage and child's efforts will make the delivery happen on time. It is true that many mothers experience the same. To conclude, I wish to say this revolution launched today will be unleashing the mental power
rather brother brain power of the kids, even as the great Mahatma Gandhi unleashed the soul power of India through Satyagraha. Jai Hind. The most important part of this holistic learning, conscious consumption, prenatal, and the very important thing is postnatal. Revathi ma, I would like you to talk more about postnatal, the lovely cards and the books presented over there. So I would like you to talk in Tamil because a lot of sweet kids are available here. It will be interesting and enjoyable for them. So this postnatal cards for the other parents, I would like to say, it is very beneficial. It's called flashcards. You get it in all the languages, in English, Tamil, German, French. In all the languages can be taught to a 2-year-old child. And without knowing the syllables, the child would read the book. I have seen twice in my lifetime. The child will definitely read the book without knowing ABCD, because such is the power of the brain. So you can Google more about that. ஓகே ஸோ ஓகே, இது கருவிலேயே திருவாக்கும் முயற்சி, வயிற்றிலேயே வார்த்து எடுக்கும் பயிற்சி. வயிற்றுக்குள்ளேயே ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஜீனியஸை எப்படி உருவாக்குறது அப்படின்ற ட்ரைனிங்கை தான் இந்த மேடம் எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கணும் அப்படின்னா குழந்தையிலேருந்தே நம்ம அம்மா நமக்கு நிறைய சொல்லி கொடுப்பாங்கல்ல, சின்ன பாப்பாலேருந்து. அந்த குழந்தையிலேருந்து எப்படியெல்லாம் ஒரு அம்மா சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்றத மேடம் எல்லா மதர்ஸ்க்கும் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ தட் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் நல்லபடியாக நம்ம நாட்டுக்கு கிடைக்கும்னு. ஆனால் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மதர், இந்த ஜெனரேஷனில் இருக்கிற நம்மளே நிறைய சேஞ்ச் ஆகிடும். ஸோ 2 generations ஆர் கெட்டிங் பெனிஃபிட்டட். ஆஸ் அ மதர் அண்ட் த ஃபாதர், they are changing their level of relationship, maturity, understanding, consciously handling people, even consciously managing things. So one generation is benefited, which is passed down to the next generation. நீங்களாம் அவ்வளோ ஜீனியஸாக ப்ரில்லியண்ட்டாக வந்தீங்கன்னா உங்கள் குழந்தைங்களை அப்படி விடுவீங்களா? அதோட ஜீனியஸாக வரும். அப்போ என்ன ஆகும்? இந்தியா வில் பி த விஸ்வகுரு. பகவான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 5 dreams: ரிசர்ஜன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, ரிசர்ஜன்ஸ் ஆஃப் ஏஷியா, வேர்ல்ட் யூனிட்டி, ஹியூமன் யூனிட்டி, and India to be the Vishwaguru. All these things will come if we have the right future for the children. Not only for India, this is for the whole world. When we talk about these things, love and humanity is for everybody. So now Amma will talk about children in Tamil. Yes. Even now you can be a genius. அதுவும் அம்மா சொல்லுவாங்க. ஒரு 7 வயசு 8 வயசுலாம் பெரிய வயசே கிடையாது. We can come back. Mother and Sri Aurobindo thoughts about education. மனம் பெறும் பயிற்சியே கல்வி. தாயார் மூலம் பெறுவது முதல் நிலை, குடும்பம் அடுத்தது, கல்லூரி படிப்பு, பள்ளி படிப்பு முடிவானது. ஆனால் அதன் பிறகு பெறுவதே உண்மையான கல்வி. தாய் உடலை பாதுகாக்கிறாள், குடும்பம் நாட்டின் பண்பை அளிக்கிறது, பள்ளி எழுத படிக்க கற்றுக் கொடுக்கிறது, கல்லூரி சமூகம் பெற்ற அறிவை போதிக்கிறது. இந்த உதவிகளை பெற மனிதன் சமூகத்தில் அனுபவ அறிவை பெறுவதே உண்மையான கல்வி. அந்த அனுபவம் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கிடைக்கிறதில்ல. அதனால் நம்ம வித்தியாசமான குணங்களோடு இருக்கோம். அனுபவம் கிடைச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அந்த அனுபவம் கிடைக்க செய்யறதுக்கு தான் நம்மளோட கல்வி. அதனால் பள்ளி கல்வி பட்டம் கல்விக்கு குறுகிய விளக்கத்தை அளிப்பதால் பள்ளி கல்வியை அன்னையும் ஸ்ரீ அரவிந்தரும் அடிப்படையில் விளக்கிவிட்டனர். எழுத, பேச, படிக்க, பழக, நூல்களை பயில தானே மனிதனால் முடியாது. அதனால் ஸ்கூல்ஸ் வந்தது. பள்ளி கல்லூரி எல்லாம் அதனால் தான் வந்தது. தானாக படிக்க முடியாது, எழுத கற்றுக்க முடியாது. அதனால் மேதைகளால் பள்ளிகளில் இருக்க முடிவதில்லை. உதாரணம் தாக்கூர், பெட்னாட் ஷா. ஸ்கூலில் ரொம்ப காலம் இருக்க அவங்களுக்கு முடியாது. சிறு வயதிலேயே அவர்கள் பள்ளியிலிருந்து வெளிவந்து விட்டனர். பள்ளியில் ஓராண்டில் போதிப்பதை அவர்கள் ஒரு வாரத்தில் பயிலக்கூடிய நிலையில் இருப்பவர்கள் என்பதால் பள்ளிகள் கல்விக்கு தடையாகும். அறிவு வளர முக்கியம் சரித்திரம், வாழ்க்கை வரலாறு என்கிறார் பகவான்.
ஒரு சப்ஜெக்ட் பாடத்தை முறையாக முழுவதும் கற்றுக்கொண்டால் அது மாதிரி தான் ஒரு மொழியை கற்றுக்கிட்டோன்னா எத்தனை பாஷை வேணால் நம்ம கற்றுக்க முடியும். அதன் பிறகு எந்த சப்ஜெக்டையும் தானே கற்க முடியும். அதனால் குழந்தைங்கள்லாம் ஒரு சப்ஜெக்ட்லேயாவது ரொம்ப நல்லா வந்துட்டோன்னா, எது பிடிக்குதோ அதில் ரொம்ப நல்லா வந்துட்டா, அதில் 100 மார்க் வாங்கினீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே 100 மார்க் வாங்க முடியும். அதனால் ஒரு சப்ஜெக்ட் எது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா, மேத்ஸ் பிடிச்சிருக்கா, தமிழ் பிடிச்சிருக்கா, இங்கிலீஷ் பிடிச்சிருக்கா, சரித்திரம் பிடிச்சிருக்கா, கெமிஸ்ட்ரி பிடிச்சிருக்கா, எது பிடிச்சிருக்கோ அதில் ரொம்ப டீப்பாக படிங்க. அதே ஏன்டா படிச்சுட்டு இருக்கேன்னு அம்மா சொன்னால் அது மாதிரி கேட்காதீங்க. அதில் நல்லா ஆழ்ந்து போய் நல்லா கற்றுக்கோங்க. மற்றதெல்லாம் ஈஸியாக போயிடும். அதே மாதிரி தான் பாட்டு, டான்ஸு, கராத்தே, குங்ஃபு, செஸ்ஸு எதில் வந்தாலும் அறிவு தன்னால் தூண்டப்படும். அதுதான் நம்ம செய்கிறோம். எதனா ஒன்று உங்களுக்கு பிடிச்சது கற்றுக்கோங்க. அல்ல படி அதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு அம்மா சொன்னால், இல்லைம்மா இந்த மாதிரி ஆண்டி சொன்னாங்க, காடாண்டி சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள், நிச்சயமாக நல்லா வரும். ஸோ படிப்பு பள்ளியில் பயில்வது, அறிவு என்பது நாமே சொந்தமாக பெறுவது. அப்படி பார்த்தால் அறிவு பிறவியில் ஏற்பட்டது, இனி வளராது என்பதே வழக்கம். ஆத்மாவுடன் தொடர்பு இருந்தால், குழந்தைங்கள்லாம் ஆத்மாவோட தொடர்பு இருக்குது இப்போது. அதனால் இவ்வளோ தான் எங்கள் அப்பா அம்மா இவ்வளோ தான் படித்தாங்க, எங்கள் குடும்பத்தில் இப்படி தான் படித்தாங்க, எனக்கு இவ்வளோ தான் வரும் அப்படியெல்லாம் நினைக்க வேண்டாம். நீங்கள் நினச்சா அந்த ஆத்மாவோட தொடர்பு வச்சு, இப்போ ஓம் சொன்னீங்களே குழந்தைங்களா, அந்த மாதிரி சொல்லி உள்ளே போய், உள்ளே சாமி இருக்காங்க இங்கே பாருங்க, பார்த்தா அவங்க சொல்லுவாங்க உங்களால் முடியும் அப்படின்னு. அதனால் வளரும் என்கிறார் அன்னை. மனிதன் பெறக்கூடிய படிப்பில் 1% தான் பெறுகிறான். மூளையின் திறனில் 10ல் 1 பங்கு, 1% தான் பயன்படுத்துகிறான். 7 மாதம் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் போதே குழந்தையை அறிந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கிறார்கள். 3 மாதம் முதல் கற்க ஆரம்பிக்கிறார்கள். ஆசிரியர் யாரு? அம்மா தான். 4-5 வயசுல பள்ளி படிப்பை முடித்து விடும் அறிவை பெறுகிறார்கள். ஸ்கூல் ஃபைனலை 4-5 வயசுலேயே முடிச்சுடுறாங்க நம்ம குட்டிங்கள்லாம். அதாவது 16 வயது விரைந்து செயலாக்கும் திறன் 5 வயசில் பெறுறாங்க. 15 மொழிகள், வேத பாராயணங்கள், கணித அறிவு, பொது அறிவு பெற்று நேஷனல் அவார்டு வாங்குறாங்க. அந்த அளவுக்கு திறமை. நமக்கு நேஷனல் அவார்டு வாங்கலைன்னா நமக்கு அறிவில்லைன்னு அர்த்தம் இல்லை. நமக்கெல்லாம் இருக்குது. கடவுள் கொடுத்துருக்காரு. மூளை இருக்கான்னா எல்லாருக்கும் தான் இருக்குது. அதை உபயோகப்படுத்தினியா அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பண்ண வேண்டியது. என்ன பண்ணணும்? தெரிஞ்சுக்கோங்க, நிறைய கற்றுக்கோங்க. பெரிய ஸ்கூல் பசங்களோட புக்ஸ் எல்லாம் கூட படிங்க. புரியலன்னா பரவாயில்ல, கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. நிறைய லைப்ரரி புக்ஸ் படிங்க. அப்போது நிறைய அறிவு வரும். தினம் கற்றுக்கிட்டே இருங்க, சும்மாவே இருக்காதீங்க. தூங்கக்கூடாது. ராத்திரியில் தூங்குறீங்கல்ல, போகிறோம், பகலெல்லாம் தூங்கக்கூடாது. 5 வயதிற்குள் பெற்றுவிடுகிறார்கள். 4ஆம் வயதில் 26 மைல் ஓட்டப்பந்தயம். உடம்பும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த குழந்தைங்களுக்கெல்லாம். மூளை தூண்டுறதுனால நர்வ்ஸ் எல்லாம் தூண்டப்படுது. அதனால் உடம்பும் பலசாலியாக இருக்காங்க. 26 மைல் ஓட்டம் 5 வயசில் ஒரு குழந்தை ஓடுதுன்னா நம்மளால் கூட முடியும். ஒருத்தர் செஞ்சாங்களா நம்மளால் முடியும். நோபல் பரிசு வாங்க முடியும். பலர், எல்லாருக்கும் இது முடியும், ஒருத்தருக்கு மட்டும் இல்லை. ஆனால் நமக்கு அவ்வார்வம் இருப்பதில்லை. எதை படித்தா போகிறோம், ஒரு வேலை கிடச்சா போகிறோம், கல்யாணம் பண்ணிட்டா போகிறோம், வீட்டை கட்டினா போகிறோம், குழந்தை பெற்றுனா போகிறோம், தட்ஸ் ஆல். நோ, இன்னும் நம்ம அப்படி நடந்து போனாவே எல்லாருக்கும் படிக்கணும்னு ஆர்வம் வரணும். நம்ம அப்படி நடந்து போனாவே ஒரு சந்தோஷம் எல்லாருக்குமே வரணும். அது மாதிரி இருக்கணும்னு மதர் சொல்கிறாங்க. ஸோ நமக்குள்ளே அதெல்லாம் கொண்டு வர முடியல இல்லையா? அதெல்லாம் செய்யுங்க. படிப்புன்றது பீச்சில் பார்க்குறீங்களே, கடல் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது, அது மாதிரி இருக்கும். எவ்வளோ வேணால் படிக்கலாம். அறிவு அந்த மாதிரி ஒரு கடலை போன்றது. அது வாழ்க்கைக்கு தேவை என்னவோ அதையே மனிதன் கற்று அத்துடன் நிறுத்தி விடுகிறான். ஆதி மனிதன் இன்றைய மேதைக்குள்ள அறிவை பெற்றிருந்தான். ஏன்னா அவன் ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சான், என்னென்ன நடக்குதுன்னு. அப்போவே கண்டுபிடிச்சினா உலகம் உருண்டையாக இருக்குன்னு, இத்தனை கிரகங்கள் இருக்குது, இப்போது இந்த நட்சத்திரம் வரும், இந்த காமெட் இப்போ வரும், எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த ஆதி மனிதனுக்கு அவ்வளோ அறிவு. இன்னைக்கு விஞ்ஞானிக்கு இருக்கிற அறிவு அப்போ இருந்தது அவனுக்கு. அனுபவம் கற்றித்தந்த அறிவு அது. அன்னை எழுதிய புத்தகங்கள் முக்கியமானது 4 ஆஸ்டரிஸ் அண்ட் 4 லிபரேஷன்ஸ். 4 விரதங்களும் 4 விடுதலையும் என்ற புக்கு மதர்து ரொம்ப முக்கியமானது. அங்கு மென்டல், வைட்டல், ஃபிசிக்கல், சைக்கிக், ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன் இருக்குது. மனம், உணர்வு, உடல், ஆன்மா, சைத்தத்திற்குரிய கல்வி என்று அங்கே ஒரு பகுதி இருக்குது. ஆன்மீக கல்வி அது. அதில் சைத்திய புருஷனுக்குரிய கல்வியே நமக்குரியது. இதில் 10 கட்டங்களை
அவர் சொல்கிறாங்க. அதை இன்னொரு தடவை நம்ம பார்க்கலாம். அந்த 10 கட்டங்கள் என்ன, நம்ம எல்லாருக்குமே வரும் அந்த 10 கட்டங்கள். அதெல்லாம் பண்ணோன்னா நம்மளும் மதர் ஆயிடலாம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருமே அந்த மாதிரி வரணுன்றது தான் மதர். அதற்காக தான் மதர் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நமக்காக செஞ்சாங்க. நம்மளை அந்த மாதிரி கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க. நம்ம சாதாரணமாக சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிட்டு இருக்கக்கூடாது. அந்த வைப்ரேஷன் எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். அட்லீஸ்ட் நம்ம யாருக்குமே தெரியாத போனாலும் கூட நம்மளோட வைப்ரேஷன் நடந்து போனாவே எல்லாருக்கும் வரும். அதனால் அதை நமக்குள்ளே வளர்த்துக்கோங்க. லைஃப் வித்தின். அன்னை கல்வியில் முக்கிய கொள்கை லைஃப் டிவைன் முதல் அத்தியாயத்தில் மைய கருத்தாக இருக்குது இது. இப்போது நாம் சைத்திய புருஷனுக்குரிய கல்வியை கருவிலேயே புகட்டி மேதைகளை உருவாக்கலாமா? இதைத்தான் 30 வருடங்களாக லிட்டில் ஜெம்ஸ் வேர்ல்ட் செய்து வருகிறது. இதை எப்போது முதல் ஒரு தாய் கற்றுக்கொண்டால் ஒரு மேதையை உருவாக்க முடியும், எப்படி என்று இப்போது தெரிந்து கொள்வோம். நமது வீட்டையும் நாட்டையும் வெற்றி பெறச் செய்யலாம். பிறகு என்ன? தன் தாயை நீங்கள் ஒரு மேதை அப்படின்னு குழந்தைய சொல்லும். அம்மாவை சொல்லும். முதல்ல யுவர் ஜீனியஸ் மம்மி, ஐ எம் ஆல்சோ ஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்லும். அதனால் அம்மாங்களுக்கெல்லாம் பெருமை தானே. அதனால் பார்க்கலாம். இப்போது நீங்கள் இந்த போஸ்ட்நேட்டலில் என்ன பண்ணலாம், எப்போத்துலேருந்து இதை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்றத நான் ஒரு கிறிஸ்பாக சொல்லிடுறேன். அதாவது பாப்பா வயிற்றில் இருக்கும்போதே சென்சரி பேத்வேஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகிடுது. ஃபஸ்ட்டு செல்லே ஹார்ட் செல் தான் வருது. அதனால் அம்மாவோட ஃபீலிங்ஸ் உள்ளே போகும். அதனால் அம்மா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கணும், எப்போவுமே சந்தோஷமாக இருக்கணும். கோபம், வெறுப்பு, யார் மேலேயும் எரிச்சல் அதெல்லாம் இருக்கவே கூடாது. அதை சீதனமாக நம்ம குழந்தைக்கு கொடுத்துருவோம். அதனால் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க. 4 மாதத்தில் காது கேட்க ஆரம்பிக்குது. இசை நல்லா கேளுங்க. வீணை இசை வந்து நர்வ்ஸுக்கெல்லாம் நல்ல ஒரு விஷயம் அதை கொடுக்குது. ஹார்ட்டுக்கு நல்லா இருக்கும். அம்மாக்கும் பாப்பாக்கும் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம். ஏன்னா அந்த இசை வீட்டில் 24 மணி நேரமும் ஆனந்த பைரவி சங்கராபரணம் போய்கிட்டே இருக்கணும். வீணையில் அது மெல்லிசாக போயின்னு இருந்தால் ராத்திரி தூக்கத்தில் கூட பாப்பா கேட்கும். நம்ம தூங்கினாலும் பாப்பா தூங்காது, பிள்ளை கேட்டுகிட்டே இருக்கும். அப்போ தான் குடஞ்சி அப்படியே ஆடிகிட்டே இருக்கும். அதனால் அதை செய்யணும். அண்ட் தென் 7th மந்தில் சென்சரி பேத்வேஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகுது. அதனால் அம்மா வந்து ஒரு 10 நாள் ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. கரெக்டான நேரத்தில் இது செய்யணும்னு காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஒரு 10 நிமிஷங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. 11ஆம் நாள் 12ஆம் நாள் விட்டுடுவாங்க. 13ஆம் நாள் உதச்சி தள்ளிவிடும். அந்த நேரத்தில் ஏன் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப மூமெண்ட்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். மேடம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஒன்றுமே பண்ணாதீங்க. உங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து பாப்பா கிட்ட பேசுனாங்கல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில், அவரை வந்து பேச சொல்லுங்கள். அவர் வந்து பேசுவார். அப்படியே கம்முன்னு இருந்து கேட்கும் குழந்தை, ஏன் 2 நாள் வரல அப்படின்னு. அதுக்கு டைம் எப்படி தெரியும்? கரெக்டாக 6 மணினா 6 மணி மூமெண்ட்ஸ் தெரியும், 5 மணினா 5 மணி மூமெண்ட்ஸ் தெரியும். எல்லாம் அனுபவசாலி அங்கே இருக்கிறாங்க. Talking to my husband at a particular time. So after that 2 days, if I leave it, it will start kicking like anything. And then again when I call him, it gets subsided. And there's a specific time I used to listen to music. Suppose if I am in an office in a meeting, how would I listen to it? So what I do, I put the headphones on my tummy and then I attend the meeting. So such is the brain power. Such is the power of soul. Such is the power of divine. So it is such a beautiful feeling to carry a child inside, soul which is meant to be grown. Every activity and everything, whatever we do, that will definitely be seen. I see a socially and emotionally well developed children. That is what is most important. This training, please don't see it as mark or money. No mark, no money, no fame. We should see it as how well equipped they are, well disciplined, social quotient and emotional intelligence and emotional quotient, which is a need of the hour, that is there. ஸோ இந்த மாதிரி பிள்ளைங்க இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு அடுத்தவங்களோட எப்படி பழகிறது, அவங்களுக்கு பழகிறதுக்கு யாரும் சொல்லியே தர வேணாம். யாராக இருந்தாலும் தைரியமாக போய் பேசுவாங்க, சில நேரத்தில் பழகிடுவாங்க. அவங்களுக்கான சமுதாய அறிவு, அவங்க வேலையை எப்படி பண்ணணுன்ற அறிவு அவங்களுக்கு தானாக வரும். அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சிட்டிசனை கண்டிப்பாக உருவாக்க முடியும். இப்போ இந்த குழந்தைங்களுக்கு இப்போ இங்கேருந்து நம்ம என்ன கொடுக்கலாம்? இப்போ இவங்க கேட்குறாங்க, நான் என்ன கற்றுக்கலாம்? இப்போ நான் வந்து ஸ்கூல் போயிட்டுருக்கேன், உங்களுடைய அந்த லிட்டில் ஜெம்மில் இப்போ நான் என்ன எடுத்துகிட்டு போகலாம் இப்போ அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் சொல்லுங்கம்மா. அதாவது
மொழி அறிவு ஒரு 2 மொழியில் திறமை 2 வயசுக்குள்ள குழந்தைக்கு வந்துருச்சுன்னா அவன் மூளை திறமை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதனால் நிறைய பாஷை கற்றுக்கோங்க, என்னென்ன முடியுமோ அதெல்லாம். அதில் ஒரு லாங்குவேஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, இப்போது ஜெர்மன் எடுத்துக்கிறீங்க, ஃப்ரெஞ்சு எடுத்துக்கிறீங்க, பரவாயில்ல, எத்தனை லாங்குவேஜ், ஹிந்தி, தமிழ், இங்கிலீஷு, என்ன வேணுமோ அதில் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அந்த மொழியில் ஒரு 200 வார்த்தைகளை ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. அந்த வார்த்தைகளை நம்ம சென்டென்ஸாக க்ரியேட் பண்ணுற அளவுக்கு அது இருக்கணும். ஒவ்வொரு மொழி லாங்குவேஜும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும். தமிழ்னா அதற்காக, அதற்கென்று அந்த மாதிரி வரும். இங்கிலீஷில் வேறு மாதிரி வரும், கேம்மு, கம்மு, அது மாதிரி வரும். அது மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு கப்லெட்ஸு, ஃப்ரேஸு, சென்டென்ஸு அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஒரு நோட்ஸ் படிங்க. சும்மா படிச்சுக்கிட்டே இருங்க, உங்களுக்கு தெரியலனாலும் படிங்க, ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்துடும், அந்த மொழி வந்துடும். அது ஒரு மொழியில் நம்ம நல்ல புலமை வந்துடுச்சுன்னா மற்ற லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் ஜஸ்ட் வேர்ட்ஸாக பாருங்கள். முதல்ல எடுத்தோடனே வேர்ட்ஸாக பார்த்துருங்க. ஒரு 200 வார்த்தை பார்த்துருங்க. அது ஒரு 25 வார்த்தைகளா, இல்லை இப்போ நீங்கள் பெரிய குழந்தைங்கன்றதுனால 50, 100ன்னு ஒவ்வொரு நாளைக்கு திருப்பி பாருங்கள். ஒன்றுமே பண்ண வேணாம், நோ டெஸ்டிங், நத்திங். இதில் ஒன்றுமே கிடையாது, யாரும் டெஸ்ட் பண்ண போகிறதில்ல. உனக்கு தெரியுமா இத்தனை நாள் படித்து எனக்கு கேட்க போகிறதில்ல. பாப்பாவை நம்ம கேட்க மாட்டோம் இல்லையா? அது மாதிரி தான் நீங்களும் உங்களே யாரும் கேட்க. ஸோ 100 வேர்ட்ஸு கற்றுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா அதை கப்லெட்ஸாக பண்ணுங்க, டபுள் வேர்ட்ஸாக. அப்புறம் அது ஃப்ரேசஸ், அப்புறம் சென்டென்சஸ், அதுக்கப்புறம் அது வந்துடும் லாங்குவேஜ். அதனால் நீங்கள் முதல்ல அதுக்கு பின்னால் ப்ரொனன்சியேஷன் மீனிங் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு யாரானா டீச் பண்ண சொல்லுங்கள். அம்மா கிட்ட கொடுத்து பின்னால் அம்மா தமிழ்லேயே எழுதி வச்சுக்கலாம். ஃப்ரெஞ்சு வேர்டு முன்னால் இருக்கும், அம்மா பின்னால் தமிழில் எழுதிக்கலாம், இல்லை இங்கிலீஷில் எழுதிக்கலாம். அது காமிச்சு இதை படிக்கும்போது பாப்பா சீக்கிரமாக கற்றுக்கும். அவங்க சீக்கிரமாக அந்த வேர்டு திருப்பி பார்க்குறதுனா மூளையில் பதிவுகள் ஏற்படுது. அது சின்னப்போ ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், சின்ன குழந்தையில். பெரியவங்களாக இருந்தால் தான் கவனம் வேறு எங்கெங்கேயோ போயிடும். ஸோ அம்மா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, லாங்குவேஜஸ் நிறைய கற்றுக்கணும். நீங்கள் எத்தனை லாங்குவேஜ் படிக்கிறீங்க தெரியும் உங்களுக்கு? தமிழ், இங்கிலீஷ், சான்ஸ்கிரிட், அப்புறம் ஓகே. ஸோ நிறைய லாங்குவேஜ் ஒரு வார்த்தை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு சும்மா பார்த்துட்டே இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. அது மாதிரி ட்ரெயின் பண்ணணும். அடுத்த தடவை அம்மா வரும்போது நீங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் பாதியாவது கற்றுக்கணும். ஃப்ரெஞ்சோ, ஜெர்மனோ, ஓகேவா? உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லணும், வராத ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும். உங்களுக்காக தான் ஸ்பெஷலாக இது. ஸோ அடுத்து அம்மா என்ன சொல்கிறாங்க, நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதெல்லாம் உங்களோட ஃப்யூச்சருக்கு. ஒரு குழந்தை இதில் இது பண்ணால் கூட இங்கே நிறைய பேர் வரணும்னு இல்லை. நீங்கள் ஒருத்தரும் அன்னையால் செலக்ட் பண்ணப்பட்டு கேட்கறதுக்காக வந்திருக்காங்க, உங்களுக்காக வந்திருக்காங்க அவங்க, ஓகேவா? அம்மா அடுத்தது என்ன, ஏதாவது ஒரு இது ப்ரெக்னன்சி பீரியடில் இந்த மாதிரி 7th மந்தில் வரும் இல்லைங்களா? அந்த நேரத்தில் ஒரு அம்மா அந்த குழந்தையோட பேசிக்கிட்டே இருந்தால், இன்னும் 1 ஹவரில் பிறந்துடணும் பாப்பா அப்படின்னு சொன்னால் கரெக்டாக 1 ஹவரில் நிற்கும். அந்த அளவுக்கு இன்டர் கனெக்ஷன் நம்ம கொடுக்குறோம் குழந்தைக்கு உள்ளேயே. கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு வரும். இதெல்லாம் உண்மை, இதெல்லாம் நடந்திருக்கு, இதெல்லாம் என்னோடய கஸ்டமர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க, டாக்டர்ஸே சொல்லியிருக்காங்க, அப்ராடில் இருக்க டாக்டர்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. என்னம்மா பண்ணுறீங்க, முதல் பிரசவம் ரொம்ப டஃப்னா அது பாட்டுக்கு வந்துருச்சான்னு நாங்கள் கேட்குறோம். அந்த அளவுக்கு குழந்தைக்கு இன்டர் கனெக்ஷன் வச்சு பேசினா நிச்சயமாக அவங்க பெரிய அளவில் வருவாங்க. அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க, சொல்கிறதெல்லாம் புரிஞ்சுக்குவாங்க. பாப்பா அம்மாவுக்கு கஷ்டம் வரக்கூடாது, நீங்களே வந்துடுங்கன்னு சொன்னால் அவங்க வந்துடுறாங்க. அது மாதிரி கடைசி வரைக்கும் அந்த அம்மாவை சார்ந்து இருக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம இந்த விஷயங்களை கொடுத்துட்டோம்னா, 5 வயசுக்குள்ளே கொடுத்துட்டோம்னா 16 வயசுக்குரிய நாலேஜ் வருது. நான் ஸ்கூல் ஃபைனல் நாலேஜ் அப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் எந்த சப்ஜெக்டில் நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கோம், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காலேஜுக்கு போவோம். அது முதலே 5 வயசுலேயே கண்டுபிடிச்சா நம்ம டெவலப் பண்ணிக்கலாம். டான்ஸ் ஆடணும்னு இப்போ நான் போய் சொன்னேன்னா யாருன்னா சொல்லுவாங்களா, என்னத்துக்கு உனக்கு அப்படின்னு. இந்த குழந்தை சொல்லுச்சுன்னா பெரிய டான்ஸர் ஆகிடும். என்ன வேணா பண்ணலாம். அந்த மாதிரி எழுத்து, படிப்பு என்ன வேணா பண்ணலாம். கவிதை எழுதுங்க, தெரியலனாலும் பரவாயில்ல, அப்படி பாருங்க, அழகா இருக்கு வானம், ஒரு கவிதை. காக்கா பறக்குது, அது ஒரு கவிதை. எல்லாம் எழுதுங்க, கவிதை எழுதுங்க, பாட்டு, டான்ஸு, ட்ராயிங். சும்மா ஒரு பென்சில் வச்சுட்டு ட்ராயிங் பண்ணுங்க. இப்படி ஒரு முட்டை போட்டு அதில் ஒரு 2 கண்ணு போட இல்லையா, அந்த மாதிரி எல்லாம் கற்றுக்கோங்க. புதுசாக எதனா கற்றுக்கணும், சும்மாவே இருக்கக்கூடாது, ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும், எல்லா வேலையும் செய்யணும், தூங்கவே கூடாது. புரியுதா அவங்க சொன்னது? நீங்கள் கவிதைனா உட்காந்து யோசிச்சுட்டு எழுதுகிற மாதிரி டிவியில் சினிமாலெலாம் காட்டுவாங்க, அப்படி இல்லை. அம்மா பேசுனாங்க அப்படின்னு ஆரம்பிங்க, நான் இன்னைக்கு கேட்டேன் அப்படின்னு ஆரம்பிங்க, நான் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப நல்லா இருந்தது இன்னைக்கு சாப்பாடு அம்மா பண்ணுது.
மீண்டும் மீண்டும் அம்மா எனக்கு இது சொல்லி தரணும், இது எனக்கு செஞ்சு கொடுணும், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அம்மாவை, எழுதுங்க, நோ ப்ராப்ளம், யூ கேன் ரைட் லைக் தட். அப்படி எழுத 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 நீங்க வந்து நாளடைவில் வளர வளர நீங்க அதெல்லாம் அடுத்து பத்திரப்படுத்துங்க. பின்னால் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே சந்தோஷம், நானா எழுதுனேன் அப்படின்னு சந்தோஷப்படுவீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பிறக்கிற குழந்தைங்க 30 நாள்லேயே நம்மளோட போஸ்ட்நைட்டல் ஆரம்பிச்சிடுது. அவங்களுக்கு கண்ணு ரொட்டேஷனில் இருக்கும், நிற்காது, கழுத்து நிற்காது, கண்ணு நிற்காது. ஆனால் அது ஒருநிலைப்படுறதுக்காக அப்போ கொடுக்கும்போது, அப்போ ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தோன்னா 1 செகண்டில் அந்த கார்டை எடுத்து வைக்கணும் சொன்னேன். ஆனால் அப்போ 10 செகண்ட் வச்சுருக்கணும். நேம் கார்டு மட்டுமே, அதான் குழந்தையோட பேர் மட்டுமே 7 நாளைக்கு 20 தடவை ஒரு நாளைக்குன்னு சொல்லணும். அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய மெத்தடாலஜி இருக்குது. அம்மாடி காமிக்கும்போது அவங்களுக்கு பிற்காலத்தில் கேட்ராக்டே வராது. பார்வை நரம்பு மண்டலம் அவங்களுடைய பெயர்களை ஒரு அட்டையில் எழுதி காட்டணும் குழந்தைங்களுக்கு. ஆமாம், அது எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் காமிக்கணும், இல்லை லைட் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது. அம்மாவோட முகத்தை மறைச்சின்னு காமிக்கணும். அப்போ முகம் தெரிஞ்ச இப்படி எட்டி பார்க்கக்கூடாது, இப்படி எட்டி பார்க்கக்கூடாது, குனிஞ்சு பார்க்கக்கூடாது. அப்போது அப்படி பார்த்தாங்கன்னா அம்மா முகம் வருதான்னு குழந்தை பார்க்கும், எல்லாமே தெரியும். பிறந்த 6 மணி நேரத்தில் அம்மாவை தெரியும் குழந்தைங்களுக்கு. இந்த வாய்ஸ், டச்சு, ஸ்மெல்லு, இந்த ஹீட்டு அம்மாவோடதுன்னு தெரியும் குழந்தைங்களுக்கு. அம்மா இல்லைனா சும்மா இல்லை, அம்மா பெரிய விஷயம், அம்மாவாக இருக்கிறது பெரிய விஷயம். ஸோ உலகத்தினோட வளர்ச்சியே அம்மா தான் கொடுக்குறாங்க. அதனால் அம்மா தெய்வம் போல், நம்ம அம்மா மாதிரி, மதர் மாதிரி. அதனால் ஸோ அந்த 6 மணி நேரத்தில் தெரியும் அம்மாவை. 6 வாரத்தில் மதர் டங் புக் ஆகும். அந்த நேரத்தில் எத்தனை பாஷை பக்கத்தில் பேசினாலும் மதர் டங் மாதிரி வந்துடும் குழந்தைக்கு. எல்லாம் பேசி கன்ஃபியூஷன் ஆகிட்டு போகுது குழந்தைன்னு சொல்லக்கூடாது. எத்தனை பாஷை பேசினாலும் மதர் டங் மாதிரி வரும் குழந்தைக்கு. அண்ட் 6 மந்த்ஸில் லிங்கிங் கெப்பாசிட்டி வந்து லைட் எங்கே ஃபேன் எங்கன்னா பேச தெரியாது, ஆனாலும் கண்ணால் எப்படி பார்க்கும், அவ்வளோ தெரியும் குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ 30 டேஸில் நேம் கார்டு ப்ரொசீஜர்னு ஒன்று இருக்கும். 3rd month to 5th month ஐஸ் ரொட்டேஷன் இன்னும் இருக்காது. கலர்ஸ் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் குழந்தைக்கு. அதனால் ரெட்டு கொடுத்து அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக ரெட் கலரில் வேர்ட்ஸ் கொடுப்போம். வேர்ட்ஸு, லாங்குவேஜ், எந்த லாங்குவேஜ்னா எடுத்துக்கலாம். ஆங்கிலம் தெரியலையா நான் என்ன பண்ணுறது அப்படிலாம் அம்மா சொல்லக்கூடாது. தமிழ் தெரியுதா, சரி அதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஆனால் நமக்கு ஸ்கூலுக்கு வேணுன்றதுனால ஆங்கிலம் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஆங்கில வார்த்தைகளை எத்தனை காமிக்கணும், ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை காமிக்கணும், எத்தனை நாள் காமிக்கணும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அதுதான் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த மாதிரி காமிச்சு 5th month கம்ப்ளீஷன் வரைக்கும் அந்த ரெட் கலரில் தான் வேர்ட்ஸ் இருக்கணும். வெறும் லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் அப்போ கொடுப்போம், வேர்ட்ஸாக கொடுப்போம். 6th monthலேருந்து கலர் பார்க்குற வயசு வந்துடுச்சு குழந்தைக்கு. அதனால் பிக்சர்ஸ் காமிப்போம். அண்ட் கலர் வந்து வேர்ட்ஸ் கலர்ஸ் வந்து பிரிண்ட் கலருக்கு வந்துடணும், இல்லாட்டா கலராக கொடுன்னு கேட்கும். சும்மா இல்லை, எல்லாம் தெரியும். எனக்கு ஏன் ரெட்டு கொடுத்த, இப்போ ஏன் பிளாக் கொடுக்குறேன்னு கேட்கும். மாட்டேன் போ அப்படின்னு திரும்பிக்கும். அதெல்லாம் சரி பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா 9th monthல 8th month கம்ப்ளீஷன், 9th month பிகினிங்கில் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்கில். எப்படி டாட் சிஸ்டம், ரியல் வேல்யூ ஆஃப் த நியூமரல்ஸ் 1 to 100 டாட்ஸு. ஒவ்வொரு அட்டையிலையும் ஒரு டாட்டு, 2 டாட்ஸு, 3 டாட்ஸு, அந்த மாதிரி வரும். அதில் வந்து ஆடிங், சப்ட்ராக்ஷன், மல்டிப்ளிகேஷன், ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாமே வரும் 9 monthsல. என்ன கணக்கு கஷ்டமா? 9 மாத குழந்தை கணக்கு போடுது. அப்போ நம்ம என்ன சொல்லி கொடுக்குறோமோ அது அப்புறமா ஒரு 2.5 வயசில் அந்த சீக்வன்ஸ் வந்தாக்கா உடனே அது டக்குன்னு பதில் சொல்லும், ஞாபகம் இருக்கும். அப்படி ஒரு குழந்தை 6 மாதத்தில் அம்மா வந்து கற்றுக்கிட்டாங்க. அது வந்து 2.5 வயசில் அவங்க அந்த 6 மாதத்தில் அவங்க மாமா ஒரு பெரிய டெடி பேர் வாங்கி கொடுத்தாரு. 2.5 வயசுக்கு மாமா தங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாரு. அப்போது அந்த குழந்தைய பார்த்து, டே உனக்கு எவ்வளோ பெரிய டெடி பேர் வாங்கி கொடுத்தேன், அது மேலே ஏறி குதிச்சு கிழிச்சு போட்டுட்டேன், உனக்கு ஸ்டீலில் தான் வாங்கி தருவேன். மாமா நம்ம போகலாம், எங்கே? துர்காப்பூர் போகலாம். யாருடா இருக்காங்க அங்கே அப்படின்னு கேட்டு, அங்கே தானே ஸ்டீல் பிளான்ட் இருக்குது, துர்காப்பூருக்கு நம்ம ஸ்டீலில் நீ வாங்கி தரேன்னு சொன்னால, பாப்போலாம். இது எப்போ சொல்லி கொடுத்தது? அவர் ஆச்சரியமாகி போய் கேட்குறார் மாமா. அப்போ அம்மா சொல்கிறாங்க, இது 9th monthல நான் சொல்லி கொடுத்தேன், நோ டெஸ்டிங்னு சொல்லியிருக்காங்க மதர். அம்மா நான் மேடம் சொல்லியிருக்காங்க, அதனால் நான் டெஸ்ட்டே பண்ணல, ஆனால் அது ஞாபகம் இருக்குது. ரீகாலிங் கெப்பாசிட்டி இதில் வருது. அப்சர்வேஷன் அண்ட் ரீகாலிங் மெத்தட், இந்த மெத்தடாலஜி பேர். ஸோ அது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா வருது. அதனால் குழந்தைங்க சாதாரணமானவங்களில் அவங்க 2 அடல்ட்டுக்குள்ள பிரெயின் பிறக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கும்.
அது அப்படியே தேஞ்சு 18 வயசில் ஒரு அடல்ட்டுக்குரியதாக வரும். அது கூட நம்ம ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ நமக்கு 120 ட்ரில்லியன் மெசேஜஸ் சொல்லக்கூடிய அளவில் பிறந்த குழந்தைக்கு பிரெயின் செல்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் ஸ்டிமுலேஷன் கொடுக்கலன்னா போயிட்டே இருக்கும், இறந்து விடும். அதெல்லாம் அது எவ்வளோ கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு என்னத்தை புரியும்னு நினைக்க வேண்டாம். என்ன வேணால் கொடுங்க, அம்மா பேசிக்கிட்டே இருக்கணும். சத்தமாக பேசுவோம் குழந்தைகிட்ட, வரேண்டா இரு அப்படியெல்லாம் பேசுவோம். ஏன்? பேசாத இருந்தால் காது கேட்காது, இருட்டிலே இருந்தால் கண்ணு தெரியாது குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. குழந்தை சும்மா பிறந்துடுச்சு அது பாட்டுக்கு வளரட்டும் அப்படியெல்லாம் இல்லை. குழந்தைங்கள வந்து பொக்கிஷங்க. அவங்கெல்லாம் உங்களுடைய ஒரு குழந்தைக்கு இந்த மெத்தட் சொல்லி கொடுத்தா 21 தலைமுறை நல்லாயிருக்கும், வம்சமே நல்லா வளரும். அதனால் இது பெரிய சொத்து சேர்க்குற மாதிரி வேறு எதுவுமே நீங்கள் சேர்க்க வேண்டியதில்லை. இந்த குழந்தைங்க ரொம்ப நல்லா இருப்பாங்க. அதை எல்லாரும் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்தியா நிச்சயமாக உலகத்தின் குருவாகும். மதர் அண்ட் ஸ்ரீ அரவிந்தர் சொன்ன மாதிரி. சரி, இப்போ உங்களுக்கு அம்மா கிட்ட உங்களுக்கு எது டஃப்பாக இருக்குது? உங்களுடைய சப்ஜெக்டு எப்படி? இப்போ இவங்க ஆரோவில் இருக்கிற குழந்தைங்க, ஸோ இதே பவர்ஃபுல்லான ஒரு வைப்ரேஷனில் உருவாகிற, நீங்கள் சொல்கிற அதே வைப்ரேஷனில் உருவாகி இருக்கிறவங்க. ஏன்னா இந்த திருப்பாவையை வந்து இந்த குழந்தைங்க 30 பாடல்களையும் அத்தனை வார்த்தைகளோட பாடினாங்க. மிகப்பெரிய ஆச்சரியம் அது எங்களுக்கு. அதாவது இவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு திறமை இருக்குது. அதில் வளர்த்துட்டாங்க இல்லைங்களா. அவங்க படிப்பும் ஈஸி. எதனா ஒன்றுத்தில் போனீங்கன்னா அந்த மென்டல் பவர் வந்துடும். ஸோ யூ கேன் அச்சீவ் எனிதிங். எது வேணால் நமக்கு வரும், எதை வேணால் பண்ணுங்க. ஆனால் ஒன்று பிடிக்குதுன்னா அதில் போயிடுங்க. ஒரு பாட்டு, ஒரு ஸ்லோகம், இல்லை ஒரு விளையாட்டு, எதுலேயோனா போங்க, பெரிய ஆளாக ஆயிடலாம். நம்மளாம் பெரிய ஒலிம்பிக்கில் வர்ற ஆளாக ஆயிடலாம். ஸோ இப்போத்துலேருந்தே வந்துடுங்க. இந்த வயசு அவ்வளோ ஒரு முக்கியமான வயசு. நான் திருப்பியும் உங்களை மாதிரி ஆகணும்னு ஆக முடியுமா? முடியாது. உங்களுக்கு நான் திருப்பியும் உங்களை மாதிரி வரணும்னு ஆசைப்படுறேன், இல்லை முடியாது. ஆனால் இந்த நேரத்தை நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது. அது மிகப்பெரிய அளவில் நமக்கு வரும். ஸோ அந்த பிரெயின் செல்ஸ் எல்லாம் தூண்டுறதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா அது அந்த லைஃப் அப்போ தான் வரும் அந்த பிரெயின் செல்ஸுக்கு. அதனால் இன்றைக்கி வந்த செல்லை விட நாளைக்கு குறைவு, அதை விட குறைவு, அதை விட குறைவாக வந்து அழிஞ்சு போய்கிட்டே இருக்குது. நமக்கு 20 வயசோட நின்று போயிடுறது. அதுக்கு மேலே இல்லை, ரீஜெனரேட் பண்ணி தான் நம்ம பொழைச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். எஸ். அதனால் இந்த குழந்தைங்க இப்போ செய்யலாம். 5 வயசுக்குள்ளே பெரிய ஆளாக வரலாம், இல்லைன்னா கூட பரவாயில்லை, 20 வயசுக்குள்ளே வந்துடுங்க. எதுலன்னா திறமை, எதுலன்னா திறமை. இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன், நீங்கள் எல்லாம் முயற்சி செய்கிறீங்க, நீங்கள் வந்து என்கிட்ட சொல்லணும். நீங்கள் சொன்னீங்க, நாங்கள் கேட்டோம், அதனால் நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம், பெரிய ஆளாக வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே? அதனால் அந்த மாதிரி திறமைகளை வளர்க்கணும். இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள், எதனா கேள்வி கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன் வேணும்னா. உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கணுமா அம்மா கிட்ட? எப்படி படிக்கலாம், இல்லை என்ன எனக்கு எது டஃப்பாக இருக்குது, கஷ்டமாக இருக்குன்னு எது நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்க? இல்லை, கேட்க தெரியல. அதாவது ஒரு எஸ்ஏ மனப்பாடம் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஃபேராக்கு ஒரு சென்டென்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ஃபேரா க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஃபேராவை திருப்பி திருப்பி படிங்க. என்ன உள்ள கருத்து என்ன அந்த ஃபேராக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 10 ஃபேரா இருக்கிறதுக்கு 10 சென்டென்ஸில் அந்த எஸ்ஏவை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்துடும். அந்த மாதிரி படிங்க. சும்மாவே தினம் படிங்க புக்கை. பரீட்சைக்கு படிக்கிற மாதிரி இல்லை, சும்மா ஒரு தரம் அப்படியே பார்த்து படிச்சுக்கிட்டே இருங்க. தினம் படிங்க புக்கை. பரீட்சைக்கு படிக்கவே வேண்டாம், தன்னால் வந்துடும். சரிதா? இதுதான் இன்றைக்கி கொடுக்குற உங்களுக்கு டிப்ஸு. இது மாதிரி வச்சுக்கோங்க. சும்மா தினம் புக்கை அப்படி திருப்பி திருப்பி பாருங்கள். புக்கு வந்து தன்னை வெளிப்படுத்திக்கும். இப்போ அம்மாவுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு நன்றி சொல்லணும். அம்மா ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன பாட்டை நீ சமர்ப்பணம் பண்ணி ஏதாவது சின்ன பாட்டு பாடிட்டு தேங்க்யூ அம்மான்னு சொல்லு. டெடிகேட் பண்ணணும். Sa 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 ga pa ga 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 pa ni sa ni pa da
sa 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 ga pa ga 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 pa ni da ma ga ni sa 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 ga pa ga 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 pa ni ri sa ni pa da sa 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 ga pa ga 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 pa ni da ma ga ni sa pa ma pa ma ga ma ga ma ga ri ga ri ga ri sa sa ri ni sa pa தாயின் சிறந்த கோயிலும் இல்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லை ஆயிரம் உறவில் பெருமைகள் இல்லை அன்னை தந்தையே அன்பின் எல்லை பமகமகரிசா தாயின் சிறந்த கோயிலும் இல்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லை ஆயிரம் உறவில் பெருமைகள் இல்லை அன்னை தந்தையே அன்பின் எல்லை பமகமகரிசா தாயின் சிறந்த கோயிலும் இல்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லை சா ச ச சா ச ச சா ச சரி நீ சகா ம ப ம க ம ம க ரி சா சா ச ச சா ச ச சா ச சரி நீ சகா ம ப ம க ம ம க ரி சா பா பா ம ப ம க ரி ச நீ சக ரி ச ச ச ம ம தா தன்னலமற்றது தாயின் நெஞ்சம் தாய்மை நிறைந்தது கடவுளின் நெஞ்சம் தன்னலமற்றது தாயின் நெஞ்சம் தாய்மை நிறைந்தது கடவுளின் நெஞ்சம் மண்ணுயிர் காப்பவர் மாந்தொரு தெய்வம் சசகதபா மண்ணுயிர் காப்பவர் மாந்தொரு தெய்வம் அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் பமகமகரிசா தாயும் சிறந்த கோவிலும் இல்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லை ஆயிரம் உறவில் பெருமைகள் இல்லை அன்னை தந்தையே அன்பின் எல்லை பமகமகரிசா தாயின் சிறந்த கோவிலும் இல்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லை சாரி சாரி சரி சா பப பாதத பாதத மகபா சாரி சரி சரி சா பப பாதத பாதத மகபா சச 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 சகரி சாரி நி சதனி பத சாதமபா சாரி சரி சா பப பாதத பாதத மகபா சச 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 சகரி சாரி நி சதனி பத சாதமபா பொறுமையில் சிறந்த பூமியும் உண்டு பூமியும் நெஞ்சம் தாய் மனம் உண்டு பொறுமையில் சிறந்த பூமியும் உண்டு பூமியும் நெஞ்சம் தாய் மனம் உண்டு கோவிலில் ஒன்று குடும்பத்தில் ஒன்று சசகதபா கோவிலில் ஒன்று குடும்பத்தில் ஒன்று கருணையும் தாயும் கடவுளும் ஒன்று பமகமகரிசா தாயும் சிறந்த கோயிலும் இல்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லை ஆயிரம் உறவில் பெருமைகள் இல்லை அன்னை தந்தையே அன்பின் எல்லை பமகமகரிசா தாயும் சிறந்த கோவிலும் இல்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரமில்லை. நல்ல கரெக்டான பாட்டு பாடிட்டாங்க. என்ன மிராக்கிள் மிராக்கிள். தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூ. நன்றி நன்றி சின்ன குட்டிங்களுக்கு நன்றி. நீங்கள் தான் நாளைய ஆரோவில்லியன்ஸ், நாளைய சமுதாயம். ஸோ நேரலையில் பார்த்து கொண்டிருந்த அனைவருக்கும் நன்றி. மிக அருமையாக அம்மா சொன்ன அந்த லிட்டில் ஜெம்ஸை நம்ம இங்கே பார்த்துருக்கோம். இந்த குழந்தைங்க நாளைக்கு உருவாக்கக்கூடிய உலகத்தை நாம் நினைக்கும் பொழுது மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது. அன்னையுடைய கனவு பலித்து விட்டது. நன்றி அம்மா. தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் பீயிங். நீங்கள் இந்த குழந்தைங்கள தொட்டிருக்கீங்க. அதுதான் இவ்வளோ சந்தோஷமாக அவங்க பாடுறாங்க. இது அன்னையோடைய கிரேஸ்ன்னு ஃபீல் பண்ணுறோம். நல்லாயிருக்கும். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. இந்த அளவுக்கு ஒரு நிறைவு கிடைச்சதே பெரிய விஷயம் எனக்கு. ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ. ரொம்ப சந்தோஷம். நன்றி. தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல். தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங்.
நாளை பார்க்கலாம் மற்றும் ஒரு அற்புதமான ஒரு செஷனில். ஆல் த வே ஃப்ரம் சென்னை அம்மா வந்திருக்கீங்க. ஆரோவில்ல ஃபெஸ்டிவலில் கலந்துக்கிட்டது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம். நன்றி அம்மா. என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வணக்கம். தேங்க்யூ.